Hello everybody. Today we'll continue the sequence list by this lecture 12. So, can we pass a list to a function? Yes, we can pass a list to any function that you build. So, example here, consider the function modify elements. This is a function of modify an elements, which receives a reference to a list, not a parameter, ordinary parameter. The reference, the argument is a list and multiplies each of the list element value by 2. So we have example here, define space, modify elements inside an item. This item can be variable, ordinary variable, can be integer, can be float number, can be string, also can be a list. Okay, so this is items. We don't know what is right now. We don't know what is item. So it can be one element. It can be one variable, integer or float, one string. Also, it can be a list. Okay, so this function will multiply each element inside this list by 2. Okay, so this is the command, multiplies all element value in item by 2. If always when we enter a list or read from list or modify a list, we use for loop. Okay, similar to C. List in Python, which is array, one-dimensional array in C, the same. One-dimensional array in C here called a list. Okay, so for I in range lengths of these items, because we don't know what the size of the list, so always we use the built-in function len. The lengths of items depend on the items or the list you enter. So for I in a range, 2 functions, cascading functions here. Range function, inside it len function. So that's the advantage of the Python. We can use many functions. So we define a customized function to modify elements in a list called items here, and we want to multiply each element by 2. So to enter this list, we need for loop. For I in a range len, lengths of the list item. So the I will be from 0 to the maximum -1 to the length -1. So will be I here will be the index of this array for this list. So item I modify here. Here we make modify. Item I equal item I times 2. Okay? اتفضل. قصة اللان مش عم بفهمها. لان يعني length طول للايتم. مثل هون اكزامبل نمبر اعطيناها 1 2 3 4 5. قد ايه طول النمبرز؟ قد ايه طول الليست؟ كم element بالليست في هون بالنمبرز؟ 5. صح؟ فبيطلع هون رقم 5. في حال تعطي انت فيك حال تعطي انت ليست فيها 10 20 30 40 بيطلع هون 10 او 20 او 30 او 40. فانت ما بتعرف، انت اوريدي دايناميك، هذا دايناميك، ما بتعرف انه انت الليست قد ايه حجمها، ما بتعرف، منا فيكس، فيها تكون 1 element، فيها تكون 100 element، فبتترك على طول دايناميك لانجز. افضل طريقه للكود تاخذ على طول بالكود بالثينكينج اوف بسيدو كود. لما تفكر بالكود على طول فكر دايناميك، ما تفكر على طول جنرال كيس، ما تفكر سبيشال كيس. In general case we don't know the size of the list, so we put lengths of the items. Here items is a list. Okay, the argument here is a list. Okay, so len of the items بيعطينا طول او عدد الاليمنتس بقلب الليست يلي نحن ما بنعرفه. So range شو شغلتها الرينج؟ range شغلتها for I in range
مع length item example here numbers assume هلا عم نعمل define ل declaration لlist عم نعبيها numbers equal 10 3 7 1 9 اوكي هذه list فيها 1 2 3 4 5 elements بس الاندكس من وين لوين الاندكس من 0 لل 4 صح؟ لنفوت على قلب الليست هلا او على قلب الاري 1 dimensional array بفوت numbers 0 numbers 0 give us 10 صح؟ numbers 1 اذا حطينا brackets numbers 1 give us number 3 2 3 4 so الاي هون الاي بتكون تمشي من 0 لل 4 that's why we put it in the range لانه range شغلته يعطينا الاندكس اي هيدا الاي الفاريبل اي between 0 to the maximum number 1 minus 1 هلا الماكسيموم هون length of this numbers is 5 so range 5 will give us for I in range 5 will give us I the value of I 0 to 4 0 1 2 3 4 هذا اللي بدنا اياه so I here هون items I عم نفوت على each element هلا بالنمبرز so لما تعمل له انت modify elements numbers بعثت له arguments as this list numbers راحت لفوق اخذ طولها للليست النمبرز هي 5 وبلش يعبي يغير الفاليو modify each element by for loop الاي بلشت 0 فوق سو هون بصير modify element numbers اجت لهون اعطينا 5 صارت هون الايتمز اي يلي هي ايتم 0 اللي هي نمبرز 0 فات على اول element 10 ضربه ب2 صار 20 بلس 1 فات اعطينا element 3 ضربه ب2 multiply by 2 اعطينا given 6 14 2 18 plus 1 صار out of range exit so in this simple function we can so الهدف منها انه we can passing list to any functions this is the advantage of Python this is the example any question على طول خذوا قاعده لنفوت على ليست يلي هو 1 dimensional array لنفوت على ليست نعمل موديفاي او نعمل ريدنج او نعمل برينتنج وات ايفر بدنا نستعمل فور لوب similar to 1 dimensional array in C اللي اخذتوها similar لتفوت عليها بدك تعمل فور لوب على طول using فور لوب لنفوت على كل each element in the list بدنا فور لوب وبدنا الاندكس فهون حسنات البايثون الاندكس بيجي بالرينج ما بحاجه تعطيه اياهم بيجي بالرينج اوكي اسهل من السي واضح هذا السؤال واضح دكتور كثير منيح طيب الليست شو فيها اوبشن كمان can we pass a tuple to a function no التابل next lecture حنحكي بس tuple شو الفرق what is the difference between tuple and list التابل بنحط parentheses الليست بنحط brackets شو الفرق حنشوفها ب next lecture اوكي next lecture حنحكي عن التابل شو فرق عن الليست اوكي هي ليست بس لها ريستريكشن معينه اوكي بالتابل ما فينا نعملها passing to a function فاذا نفس الفانكشن هون عرفنا تابل يلي هو parentheses مش براكتس ما فينا نشتغل تابلز مثل ما اشتغلنا هلا بالليست هون اوكي تفاصيلها حنرجع لها next lecture اوكي انا حطيتها هون لانه بعدنا حكينا